Parivajakacarya Stotra Shishimani Aisi Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON DBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivajakacarya Stotra Shishimani Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Ramacharya Srila Das Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Das Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Vinacha Mukunda Radha Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. What is the number? 11, 15? 28, 29. Okay, thank you. Huh? This is Goga. Okay. I'll give it to Srila Prabhupada. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Madbhaktya 11, 15, 28, 29. 11, 15, 28. Ready? Yeah. Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogina Dharana Vidu Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Upabhrimmitaha Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vida Tasya Traikalika Buddhi Janma Mrityu Pabhrimmita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vida
Tasya traikalika buddhir Janma mritu pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya itra kalika buddhi Kaliki buddhir Janma mritu pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhir Janma Mritu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhir Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhir Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Please mask. You have the mask. Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Mataji's. Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhir Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi Janma Mrityu Pabrimita Madbhaktya Shuddha Sattvasya Yogino Dharana Vidha Tasya Traikaliki Buddhi
give the mask oil for me. Janmamrityukaprimita. Anybody else? Everybody's done? Okay. Mad Bhaktya, by devotion to me. Dėl atsidavimo man. Suddha Sattvasya, Šudasatvasya. of one whose existence is purified. Onus existences. To, kurio būtis yra skaidri. Yogina, of a yogi. Jogo. Dharana Vidu, who knows the process of meditation. Kuris žino, kaip reikia medituoti. Tasya, of him. Jo. Traikaliki, functioning in three phases of time, namely past, present and future. Phases of time. Veikiančia trijose laiko matmenyse - praeityje, dabartyje ir ateityje. Laiko matmenyse - praeity, dabarty ir ateity. Buddhi, Intelligence. intelligence. Intelektas. Janma Mrityu, birth and death. Gimties ir mirties. Brahmita, including Įskaitant. translation and purport by His Divine Grace, Ishi Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki. Jai Prabhupada. A yogi who has purified his existence by devotion to me and who thus expertly knows the process of meditation obtains knowledge of past, present and future. He can therefore see the birth and death of himself and others. Vertimas. Jogui, kurio būtis nuskaidrinta atsidavimo man ir kuris žino, kaip susitelkti į mane, atsiveria praeitis, dabartis ir ateitis. Taigi ir žinojimas apie savo bei kitų gyvųjų būtybių gimti ir mirti. Purport. After having explained the 8 primary and 10 secondary mystic perfections of yoga, the Lord now explains the 5 inferior potencies. Komentaras. Papasakos apie 8 pagrindinės ir 10 antraeilių mistinių jogos galių, dabar viešpats pradeda kalbėti apie 5 žemesnėsias galias. 29, verse 29. Agnya adibhir nahanyata niryoga mayam vipvapu madyoga shanta chittasya yadasam udakam yatha. Just as the bodies of aquatic cannot be injured by water, similarly the body of a yogi whose consciousness is specified by devotion to me and who is fully developed in yoga science cannot be injured by fire, sun, water, poison or so forth. Vertimas. Jogui, kurio sąmonė per atsidavimą man rado ramybę ir kuris permanė jogos mokymą, nekelia grėsmė nei ugnis, nei saulė, nei vanduo, nei nuodai, kaip nekelia grėsmės vanduo vandens gyviui. Purport. The creatures dwelling in the ocean are never injured by water, rather they enjoy life within the watery medium. Similarly, for one skilled in the technique of yoga, fending off attacks by weapons, fire, poison, and so on is the recreational activity. Prahlad Maharaj was attacked by his father in all these ways, but because of his perfect Krishna consciousness, he was not injured. The pure devotees of the Lord depend fully on the mercy of the Lord, who possesses mystic power, mystic opulences to an infinite degree and is therefore known as Yogeshwara,
the master of all mystic powers. Because devotees are always connected to Lord Krishna, they do not feel any need to separately develop powers already possessed unlimitedly by their Lord, Master and Protector. If a human being falls into the middle of the ocean, he quickly drowns, whereas the fish enjoys happiness sporting in the same waves. Similarly, the conditioned soul have fallen into the ocean of material existence and are drowning in the reactions of their sinful activities, whereas the devotees recognizes this world to be the potency of the Lord and enjoys pleasurable pastimes within it by fully engaging in the loving service of the Lord. Komentaras. Vandenyno gyviams vanduo nėra ir negali būti pavojingas. Priešingai, niekur kitur vandens gyvis nesijaus taip gerai kaip vandenį. Taip ir jogos technikas įvaldžiusiam žmogui nebaisus nei ginklai, nei ugnis, nei nuodai, nes pavojų įveikiamas jiems yra paprasčiausias nuotykis. Prieš Praladą Maharadžą tėvas panaudojo visus įmanomus ginklus, tačiau brandi Krišnos sąmonė apsaugojo berniuką nuo visko. Tyras viešpaties bhaktas visiškai pasikliauja viešpačiu Krišną, kuris turi aukščiausias mistinės galias ir kurį dėl to vadina Jogeshvara, mistinių galių valdovu. Kadangi bhaktai neįsiskiriami su Krišna, jiems nėra reikalo atskirai ugdyti mistinių galių, nes viešpaties bhaktų valdovo ir globėjo galiom nėra ribų. Atsidūręs vidury vandenyno, žmogus netruks nuskęsti, o žuvis tose pačiose bangose yra saugi kaip niekur kitur. Taip ir sąlygotosios sielos murkdosi materialios būties vandenyne, nuodėmingų veiksmų traukiamos į dugną, o bhaktai suvokia pasaulį kaip viešpaties energiją ir atsidėję meilės tarnystei mėgaujasi jame vykstančiomis žaismėmis. Om Jnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Nama Om Višnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani Mukam Karoti Vachalam Pangulangte Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurudinatarinam Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So
here Krishna is making clear that yogis can get so many powers. Krišna čia labai aiškiai papasakojo, kad jogai gali turėti labai daug skirtingų mistinių galių. They can not be damaged or hurt by the fire, arms, poison, so many ways. Jų niekas negali sužeisti, nei ugnis, nei nuodai, nei Poison, ginklai. or arms, anything. They are not hurt by those things. Tie dalykai jų negali sužaloti. Because they have got so much power. Jie turi And here Prabhupada is giving also the example of Hiranyakashipu. įvairiausių galių ir Šrila Prabhupada čia duoda dar pavyzdį su Hiranyakashipu. Hiranyakashipu did the long meditation, many thousands of years, Hiranyakashipu atliko meditaciją daugybę tūkstančių metų and achieved all these powers. ir pasiekė visas tas galias. And he was trying to hurt Prahlad Maharaj. Jisai bandė sužeisti Praladą Maharadžą, But all these powers were not effective to Prahlad Maharaj. bet jis nieko negalėjo padaryti Praladą Maharadžui. Because Prahlad Maharaj had the Supreme Personality of Godhead behind him. Nes Pralada Maharadža užnugarėje turėjo aukščiausią Dievo asmenį, As a protector, kaip gynėja. and he is called Yogeshwara. Jisai vadinamas Jogeshvara. So all this yogic power means nothing in front of the devotional service. Taigi visos tos mistinės galios neturi jokios reikšmės priešais atsidavimo tarnystę. All these powers one can get, that one can have weapons like fire, poison, and so on, they cannot be affected, but ultimately they cannot become free from birth and death. Žmogus gali įgyti įvairiausias galias, kaip buvo išminėta ugnis, nuodai, visokie ginklai ir panašiai, bet galiausiai jisai nebus išvaduotas nuo gimimo ir mirties. That is not possible in this material world. But a devotee, Šitam materialiam pasaulyje tai neįmanoma, bet atsidavęs, but a devotee just taking shelter with Krishna, he is protected from all these aquatics, dangerous aquatics, fire, arms and whatever in the material world, and he is always being under the care of the Supreme Father or the Supreme Protector. atsidavęs yra saugomas nuo tų visų pavojų, kaip vandens pavojai, nuodai, ginklai ir panašiai. Jį visada saugo aukščiausias Dievo asmuo. An animal can also have all the yogic powers, but they also have to die. Netgi gyvūnai gali įgyti kažkokių mistinių galių, bet jie irgi miršta. So the human form of life, after 8,400,000 species, one is fortunate to get the human form of life. Taigi, po daugybės milijonų, 8,400,000 gyvybės skirtingų rūšių, tampama sėkmingu, kai gaunama žmogaus gyvybės forma. So the human is not supposed to be extenuatingly do all this ugra austerities or ugra karma. Žmogus jis neturėtų enjoy. be reikalo pasinerti į tokias ugra askezės tam, kad tenkintis. And ugra karma also to get the material enjoyment. Tai materialus pasitenkinimas sukuria ugra karmą. But a devotee who knows that material facilities are available for the service of the Lord. Atsidavęs, jisai supranta, kad materialios sąlygos skirtos tarnystei viešpačiui. Here we have come to Krishna consciousness and we are still seeking for sense gratification. Mes suradome Krišnos sąmonę, bet vis dėlto mus traukia materialūs jusliniai džiaugsmai. How unfortunate we are. Ant kiek mes esam nesėkmingi. One side Krishna made so fortunate that we have gotten a human form, and then he brings us to Krishna consciousness, and we are still looking for sense gratification. Iš vienos pusės mes ant tiek esam sėkmingi, kad gavom žmogaus gyvybės formą, tada Krišna buvo toks maloningas, mums parodė Krišnos sąmonę, bet vis dėlto tokie nesėkmingi, kad vis dar vaikomės materialių džiaugsmų. Isn't that silly? Ar tai ne kvaila? Stupid. Kvaila. Huh? Instead of thinking of higher
achievements, we are thinking of lower achievements. Vietoj to, kad ieškotume aukštesnių pasiekimų, mes siekiame žemesnių. Because Lord can give us all the material opulences, Viešpats- all the happiness in the material world, just like it says that a fish in the water can swim around and enjoy. So we can also enjoy, but on the higher platform. Viešpats labai lengvai gali suteikti mums visus džiaugsmus, kaip žuvis, kuri yra vandenyje, jinai jaučiasi labai natūraliai. Lygiai taip pat mums viešpats gali duoti aukštesnį skonį. We cannot get this message awakening within our heart because we are still envious of the Lord. Mūsų širdise negali apsireikšti pilnai šios žinios, nes mes vis dar pavydime Dievui. Does anybody know what is the envy that we have it? Ar kas nors žino, kokį pavydą mes turime? Anybody wants to say yes? Huh? Mes norim, In what way? sako, mes norime būti kontroliuojami ir tenkintis. Gurumata sako, kokiu būdu The servant is trying to enjoy Tarnas bando equal to tenkintis the master. lygiavertiškai su savo That's the šeimininku. envy. Ir tai yra pavydas. But in a lower sense, they want to enjoy to be the master. But a servant can be happy only by serving the master. Tarnas gali būti laimingas tik tais, kai jis tarnauja šeimininkui. He does not need to look for any other happiness. Ir jam nereikia blaškytis ir ieškoti kitos So this laimės. thing we have not understood because we are still envious of the Lord. Mes šito nesuvokėme, nes mes vis dar turime pavydą viešpačiui. Instead of serving him nicely with love and devotion, we are still trying to enjoy ourselves. Vietoj to, kad mes su atsidavimu ir meilę tarnautume viešpačiui, mes bandome aptenkintis patys. Everything is available here to service the master. Viskas čia yra skirta tarnystei viešpačiui. Ishavashyam idam sarvam yakinchitya jagatyam jagatena taktena bhunjitam agada kaschit svidam. So everything inanimate objects is for the service of the Lord. Taigi čia yra posmas iš šventraščių, kuris sako, He is the kad only judantis enjoyer. ar nejudantis, viskas yra skirtas viešpačiui tarnystei. Jis yra vienintelis besitenkinantis. He is the only enjoyer. And the servant who is serving the master, he enjoys unlimitedly. O tas, kuris tarnauja tokiam šeimininkui, jis taip pat gali tenkintis be ribio. The Lord is not the exploiter, but Lord is facilitator. Viešpats nėra tas, kuris išnaudoja, jis yra tas, kuris suteikia. He facilitates his servants very nicely, Jisai suteikia visas galimybės savo tarnam, so they can enjoy unlimitedly in his service. kad jo tarnystėje jie gali be galo, be krašto tenkintis. They are so satisfied that anybody comes and gives them everything, they do not take. They will take it and use it in service of Krishna. Ir jeigu kas ateina pas juos, tai jų tai asmeniškai jie tuo tenkintis nenori, jie panaudoja tai atsidavimo tarnystai. Ir tai yra tikras pasitenkinimas. In such services, the devotee enjoys unlimited pleasures. Tokioj nuotaikoje atsidavęs gali tenkintis be ribos. In unlimited, all the circumstances, good, bad, he is not worried about because he can enjoy within. Ir nesvarbu, kokiose sąlygose jisai bus, tai gali būti labai blogos sąlygos, nepalankios, bet viduje jis jaus džiaugsmą. He understands that he is eternally the servant of the Lord and his nature is the same to serve the Lord. Jisai supras, kad jo prigimtis yra amžinas Krišnos tarnas ir jisai turi jam tarnauti. If we don't serve the Lord, then we have so many other objects where we put our energy serving, and what we get it result and reaction, good, bad, we get it to come birth after birth. Mūsų prigimtis yra vis tiek tarnauti ir mes tiesiog renkamės kam. Ir jeigu mes pasirenkam ne Dievą, tai rezultate mes gaunam gimimą, mirtį, ligą, senatvę. We come back again and again to go through the same birth, old age, disease and death. Mes turime vėl ir vėl grįžti čia atgal ir patirti gimimą,
senatvę, ligas ir mirtį. But Krishna consciousness movement is saying that become pure and pure devotee of the Lord and serve Him with love and devotion so that we can go back home, back to Godhead. Bet Krishna sąmonės išmintis mus moko, kad mes turime tapti tyriais atsidavusiais ir grįžti namo atgal pas Dievą. And this is the purpose of human life. There is no other purpose. Ir iš tikrųjų nėra net kito gyvenimo tikslo, tai yra vienintelis gyvenimo tikslas. Otherwise, we are no better than animals. Kitu atveju mes pakliūname į gyvulių kategoriją. Actually, animals are better. Iš tikrųjų, gyvuliai netgi yra geresniai padėti. Why? Because whatever animals do, they don't get the reaction. Kodėl? Nes ką gyvuliai bedarytų, jie nebegauna jokių reakcijų. But when we are acting like animals, human being acts like animals, they get the reaction, very heavy reaction. Bet jeigu žmogus elgiasi kaip gyvūnas, jisai gauna labai stiprias reakcijas. For every action there is a reaction. Už kiekvieną veiksmą yra atoveiksmis. So we have to be careful. Dėl to mes turime būti labai And after atsargus. coming to the Krishna conscious, where the highest knowledge is given, we are still like sometimes try to act like animals. Ir kad nors ir gavome Krišno sąmonę, aukščiausias žinias, vis tiek mes kartais norime elgtis kaip gyvuliai. And why? Kodėl? Because Krishna is saying that because he tells Arjuna, Jisai mini Arjunai. we are all reading Bhagavad Gita, the same message that Arjuna got it from Lord Krishna. Mes visi skaitom Bhagavad Gita, tai tą pačią žinias gaunam kaip Arjuna iš Krišnos. And he tells Arjuna, because you are not envious of me, that's why I am giving you the message. Ir Krišna sako Arjunai, kadangi tu nesi pavydus man, aš tau perteikiu šias žinias. So this is the message, we have to get it. So if we are not envious, only this message then awakens, Bhagavad Gita message awakens in us. Ir lygiai taip pat ir mes turime papulti tą pačią kategoriją ir Many things he nebūti says. pavydiem. Manmanabhav madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi yuktaivam atmanam matparayana. Atmanam matparayana. So we have to offer ourselves to him. Taigi mes turime paaukoti Not think save about jam. our enjoyment. Don't think about our enjoyment, because in this material world is a miserable position. No one cannot enjoy in this material world. Šitam materialiam pasauliu iš tikro neįmanoma tenkintis. Ir jeigu galvosime apie savo pasitenkinimą, mums to nepavyks. Every action that we are doing is full of miserable condition. Ir kiekvienas veiksmas iškelia atoveiksmį ir mes papuolame į labai sudėtingas sąlygas. Then there is a miserable Ir condition. kas bando tenkintis, jie papuola į apgailėtinas. I don't want to padėtį. mention every details. Nenoriu detalių čia Everybody minėti. intelligent will understand that everything that we want to enjoy is especially amazing. Jai Shri Shri Nitai Gaurachandra, Shri Shri Radha Dhamavati Jai. Could you repeat, Gurumata? Last point. You was telling something and then curtain opened. Okay, so I said that don't try to enjoy, give enjoyment. We say we want to give enjoyment and give pleasure to everybody, but Taigi, paslaptis yra ne tai, kad mes bandome patys tenkintis, bet mes suteikėme pasitenkinimą. Ir dar yra tokia idėja, kad mes turime visiems suteikti pasitenkinimą. so instead of giving, trying to give to too many, you will never be able to satisfy, nor you are able to satisfy your family members, nor your children, nor anybody. So unless you satisfy the Supreme Personality of Godhead. Taigi mes bandydami patenkinti visus, mums niekada to nepavyks. Netgi šeimos narių mums nepavyks, nei žmonos, ar vyro, ar vaikų. Galų gale mes turime patenkinti Krishną ir automatiškai visi bus patenkinti. That's what we have to do it. Otherwise, we can never satisfy anybody Mes taip unless turime Krishna is elgtis, satisfied. nes neįmanoma nieko patenkinti, jei Krishna bus nepatenkintas. So, anybody has anything, criticism or question? Gal kas turit klausimų arba kritikos, drąsiai. We have fallen into this material world Mes and we are pakliuvom. trying to enjoy, but we cannot enjoy in this material world. Mes atsidūrėm šitame We are drowning.
and we are thinking we are enjoying. Mes atsidūrėm šitą materialiam pasaulyje ir bandome tenkintis, bet mums tas nepavyksta ir mes tarsi skęstam. In the whirlpool of material existence. Materialios egzistencijos sūkuryje. But the devotees who understand that all the whereas, and it says here, whereas the devotees recognizes this world which we are trying to enjoy to be the potency of the Lord and enjoys pleasurable pastimes within it and by fully engaging in loving service of the Lord. Which one part? Last sentence. Okay. Last paragraph, yes. You can read the whole thing. Atsidūręs vidury vandenyno žmogus netruks nuskęsti, o žuvis tose pačiose bangose yra saugi kaip niekur kitur. Taip ir sąlygotosios sielos murkdosi materialios būties vandenyne, nuodėmingų veiksmų traukiamos į dugną, o bhaktai suvokia pasaulį kaip viešpaties energiją ir atsidėję meilės tarnystei mėgaujasi jame vykstančiomis žaismėmis. So, anybody has a question? There is Mataji. Yes, Mataji. Jeigu aš elgsiuos kaip gyvūnas, kurį gyvenimą aš gausiu reakcijos atoveiksmį, ar šį gyvenimą dar galėsiu pasitenkinti? Klausimas, jeigu aš elgsiuos kaip gyvulys, kurį gyvenimą aš gausiu atoveiksmį, gal šį gyvenimą vis dėlto pasitenkinsiu? So the question is, if I will act as an animal, so maybe I will get some enjoyment and maybe later I will get just suffering. Which lifetime I will get the suffering? What? If one acts as an animal, which lifetime he gets the reactions? Maybe he can get some enjoyment. You can get. What is the enjoyment? First one has to understand what is enjoyment. Visų pirma, reikia suvokti, kas yra tas pasitenkinimas. Eat, sleep, mate and defend. Valgyti, daugintis, gintis ir miegoti. Ne. Valgyt prasadą, eiti į šventyklą, klausyt paskaitas, atlikt mažą tarnystę iš slautos formų. Baktam to, ne? Tai jūs sakėt kaip gyvulys, jeigu elgsimės. Bet aš išėjus į gatvę galiu elgtis kaip gyvūnai. Čia atlieku tarnybą, taip? Baktam. O ten savivaliauju gatvėje, nes aš žinau taisyklės Krišnos. She's telling that in temple devotee can do the service, but when they go out, then maybe kind of little deviations or something. So that's what we come and to. what the reactions will come for this? But is that what we come to the temple only to go back again and into the material world and again try to enjoy something, sense gratification? Tai dėl ko mes ateiname į šventyklą tam, kad po to galėtume grįžti vėl tenkintis materialiais dalykais? Is that why we come to Krishna consciousness? Dėl to mes ateiname į Krišnos sąmonę. Or we want to get some knowledge and remain in ecstatic mood with developing one's Krishna consciousness? Ar mes norime įgyti tikras žinias ir išsiugdyti ekstatinę nuotaiką Krišnos sąmonėje? Is that intelligent? Ar tai išmintinga eiti į šventyklą, o išėjus už durų vėl tenkintis kiek įmanoma, tai realiai bandymas uždegti ugnį ir tuo pat metu pilam vandenį? Ar tai išmintinga labai gerai išsimaudyti ir tik išlipus vėl kristi į purvą? Bet aš žinau, kad Krishna labai gailestingas. But I know that Krishna is very merciful. Yes, Krishna is merciful, but you cheat on Krishna. Krishna gailestingas, bet jeigu jį apgaudinėsit, if you cheat, what was the last? I said, so you should cheat on him. He is bigger cheater. Jeigu jūs bandysit jį apgauti, jis yra iš tikrųjų didesnis apgavikas. He gives you loving
loving service, then you don't take that and you want to take something else. Krišna duoda jum atsidavimo tarnystę ir jeigu jūs to nenorit, kažką ieškot kito. You like to have lower tastes. Norim kažkokių žemesnių skonių. So, Gurumata, if somebody is addicted to lower taste and it's like he tries but he's kind of struggling and he wants but he's struggling and he's not able to get somehow in a proper devotional practice and he's just struggling. Anybody who is sincere. Tai mano klausimas, I'll translate. Jeigu kažkas prisirišęs yra tiesiog kaip turi tą kaip narkomanas prisirišimą prie juslinio pasitenkinimo ir jisai nors kaip ir norėtų atsidavimo tarnystę, bet jį ten drasko visaip ir kaip elgtis tokiu būdu. If anybody comes to Krishna conscious sincerely, Krishna is there to give all the guidance. Are we willing to take? Tas, kuris nuoširdus ir ateina pas Krišną, Krišna pasirengęs jam duoti visus nurodymus, kaip išlipti, ar mes pasirengę sekti. That's why we go to the spiritual master to get the guidance. Dėl to mes einam pas dvasinį mokytoją, kad duotų mums nurodymus. Are you willing to take the instructions? Ar mes pasirengę priimti nurodymus? If one is sincere, then take the instructions and follow as Krishna says. Jeigu esi nuoširdus, tai priimi nurodymus, kaip Krishna sako. But in Kali Yuga is like very rare quality to be sincere. Kali Yuga labai reta būti nuoširdžiu. Quality may not be there. Maybe, galbūt savybės nėra, bet Krishna mus atvedė. Krishna has kindness, so we should understand its kindness of Krishna, that what he says, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bij. So you're gonna nurture it, or you're gonna not do it. Sėkmės dėka mes gaunam bhakti augalėlį ir ką mes darysime su juo? Ar mes jį auginsime, ar darysim ką norim ir kaip sakant, atmestinai prižiūrėsim. Krishna is not gonna force you. Krishna neprievartaus mūsų. He has given you opportunity. Krishna tiesiog duoda galimybę. Yetam mam prapadyante tam stataiva bhajamiham. He's not gonna force you. Love him or get him, forget him. Krishna duoda pasirinkti mum, ar mylėti jį, ar pamiršti jį. If you want to gratify the senses, he will say, okay. Jeigu norėsi tenkinti jusles, jokių problemų, Krishna suteiks galimybę. But you will get the result. He's not gonna assume anybody's sinful reactions. Atoveiksmį gausime mes, Krishna nepadės mums su reakcijomis, kurias mes gausim už savo veiksmus. Nes mes tai darome ir mes tai atgal gauname. Thank you, Gurumataji. Mataji, wait, somebody else. Po to. Čia nepasieks. Hare Krishna. One preacher has said that when we come to Krishna consciousness, we can choose to go on the quick path or on the slow path, where quick path means that we live in the temple, ideally, we chant 16 rounds, we follow the 4 regulative principles, and engage fully in devotional service. Where the slow path means that maybe you chant 4 rounds, maybe 6 rounds for some time, then you increase with time, you do some services, you follow maybe 2 principles to begin with, and then you increase. So what is how to understand that you can choose? Vienas pamokslautojas pasakė, kad mes galim pasirinkti, ar mes norim eiti greitu keliu, ar lėtesniu. Kur greitas kelias reiškia, kad mes idealiausiai gyvenam šventyklai, kartuojam 16 ratų, sekam visais principais ir užsimam tarnystę. O lėtas kelias reiškia, kad mes pasirinkam, tarkim, pradžioje kartuojam keletą ratų, paskui palaipsniui didinam jo. Ir, pavyzdžiui, sekam 2 principais ir paskui
iki 4 principų. Tai kaip suprasti šitą? It's all individual decision. Tai yra individualus sprendimas. One should understand how much time we have. Mes- Do you know how much time you have? Mes turime suprasti, kiek laiko mes which turime. Ar path jūs you žinot, wanna take? tai kurį kelią norit prisimti? Quick path, right? Greitai, taip? So that's the answer. Tai ir yra atsakymas visas. Our life is like a drop of water on the lotus leaf. Mūsų gyvenimas yra kaip drebantis lašelis ant lotoso žiedo. Nor we know how long we're gonna live. Mes nieko nežinom, kiek laiko gyvensim. Should we take full benefit of our human life? Ar mes turime pilnai pasinaudoti žmogaus gyvybės formos teikiamomis That individual privalumais, can make a ar ne? decision. Individualiai kiekvienas gali priimti sprendimą. Because I have no clue when this drop of water falls from the lotus leaf. Kadangi aš nežinau, kada šis lašelis nukris nuo lotosinio lapo, So should I take full advantage of it or go like a snail? ar aš priimu pilną, kaip sakant, Krišnos sąmonės teikiamą gėrį, ar einu kaip sraigė And trying to enjoy, sometimes ir bandau we pasitenkinti, go into the more in mode of passion, and then we are into the mode of ignorance also. mes bandome iš aistros tenkintis, bet po to puolame į neišmanimą. Mode of ignorance means Neišmanimas reiškia, going to the animal mentality. tai reiškia, kad mes papuolame į gyvulišką mentalitetą. Try to enjoy, but there is no enjoyment, but yet we are seeking enjoyment with the ugra karma, hard labor, we are trying to enjoy. Ir iš tikrųjų bandome tenkintis, bet iš And tikrųjų we tai net think nėra net pasitenkinimo, tai yra ugra karma, jis sukuria tik tais ugra karma ir viskas eina blogyn. and in our mental condition we think that I'm enjoying. Ir tik tai savo protinių, kaip sakant, proto dėka mes galvojam, kad mes tenkinamės. We do so much austerities, Nors ir atliekam go tiek work daug, hard, and we think we are enjoying that. mes atliekam tiek And daug, same So service, same austerities if we put in the service of the Lord, will become ultimately blissful. mes atliekam tiek daug askezių ir galvom, kad mes besitenkinam. Nors jeigu tas pačias askezės atliktume Krišnos sąmonėj, mes būtume be galo palaimingi. But because we are trying to find the sensual pleasures, that's why we are suffering. We think we are enjoying, but we are not finding any solution to it. Ir mes bandome iš tikrųjų tenkinti tik tais grubius jausmus. Ir tai iš tikrųjų nieko gero nepriveda mūsų. We think that when we get old, Ir mes galvom, kad kai as it is pasensim, mentioned after 50 years of age, we should go to the forest. kaip yra paminėta, kad po 50 metų mes turėtume netgi jau atsižadėti pasaulio. After 50 years, what energy do we have to serve the Lord? Ir kas atsitinka po 50 metų, kiek mes turim energijos tarnauti viešpačiui? The disease comes in. Ateina ligos, Unless one has practiced in her young age, nebent jis what they praktikavo can jau, do in the old age. nebent jisai praktikavo jaunystėje, tai Whether ką jis galės padaryti senatvėje? I get some disease, I can't walk, Ateina I can't liga. sit, I cannot, even my hands and legs are not moving properly. What service we can render at that time? Taigi, kai ateina senatvė, ateina įvairiausios Even ligos, chanting kojos japa would nebeina, become rankos difficult. nebeina, sunku kalbėti, kvėpuoti, netgi džepą sunku kartot. Because the hands are aching. Rankos skauda, Where is the mind going? kažin kur protas nukeliaus. Because we haven't engaged in the young age. Jeigu mes jaunystėje So whatever nesitreniravom, when we gonna practice, that's what we will be carrying with us. ką mes praktikuosim, tą ir atsinešim. Huh? Oh, you can answer me. Okay. Sometimes it's a little difficult to have faith that we can actually get full success, and because we see that in the past many great devotees have not succeeded, and it looks like the bigger they come, the harder they fall. So, Yes. So
how do we keep that faith and that momentum if there's a lot of discouraging incidents from the past, and most of people will say that it's really not possible, so don't aim for something so high. Taigi klausimas kartais atsidavusiai papuola tokį, kaip sakant, dilemą, kad jie mato galbūt praeitie, kai kurie atsidavusiai, kurie labai rimtai praktikavo, jie nesugebėjo išlaikyti Krišnos sąmonę ir puolė, ir atrodo, kuo aukščiau pakyli, tuo žemiau reikia pult, ir toks atsiranda neužtikrintumas ir nenoras rimtai imtis šio proceso. So to answer to your question, Dujamani Gora, because we haven't pulled out all the weeds from our heart. Problema, kad mes dar neišravėjom visų piktžolių iš širdies. Ask me a question, but he's gone. In the kitchen there is a speaker, loudspeaker. How do I know that Yeah, he is you don't hearing? know. How do I know? Manji, I hear very clearly. Huh? I can hear very clearly. I know you can hear, but I need to see what you are thinking about it. Reactions. So, I was saying that while practicing Krishna consciousness, as Krishna says, the mind can be the best friend and mind can be the worst enemy. Taigi praktikuodami Krišnos sąmonę, protas gali būti didžiausias priešas And arba also didžiausias there are so draugas. many desires within the heart. Taip pat mes turim daugybę troškimų širdį. When we come to Krishna consciousness, we have to start pulling out all the weeds. Bet Krišnos sąmonės, kai ateinam Krišnos sąmonę, mes turim mes Krišnos sąmonėje turime pradėti ravėti savo širdį, kaip sakoma Bhagavad Gitoj. So, Bhagavad Gita, Krishna says in chapter 2, Apuryamana avachalam pratistam samudramapaha pravasyanti yadvat tadvat kamaya. Okay, you understand that. So, Čia Bhagavad Gitoj toks yra posmas. that person who has come to Krishna consciousness, they have to, as much as the desires and material sense gratificatory sensitiveness comes, we have to keep pulling it out, and they should not be disturbed and get into it to fulfill those. Problema yra ta, kad Then they can be successful. If they try to fulfill, then they go down again. taigi mes galime pasiekti sėkmę tik tais tuomet, kai, pavyzdžiui, ateina kažkokie materialūs troškimai. Just I will, this kind of long sentence. Kai ateina materialūs troškimai, mes neturėtume pulti jų vykdyti, nes kitu atveju mes papuolame tokį užburtą ratą. Mes turim susitvardyti ir nepasiduoti tiem troškimam. Tik tada galėsim būti sėkmingi. So you can say, this translation thing throws me off. You have to hear whole thing then, because you can forget stuff. It becomes very long. Yes. We can cut it. So, unless we pull out all these material desires, it's not going to be working for us. We can see many examples. 6 Goswamis, they became detached from material things. Haridas Thakur, even Maya came to allow him. So, Haridas Thakur was not even, personally Maya Devi came to him to allure him away from chanting of Hare Krishna, but Haridas Thakur gave priority to his Krishna consciousness, then to Maya Devi. Taigi mes galime matyti įvairiausias ačarijos. So, in the material world, Maya is the most attractive thing, Maya Devi and sense gratification. Okay, I will translate Gurumataji now. Okay. Taigi, mes galime matyti praeities ačarijų, pavyzdžiui, 6 Gosvamiai, Haridas Thakurą ir kiti. Pavyzdžiui, kai pas Haridas Thakurą atėjo Maya Devi, ką jisai pasirinko? Jisai pasirinko Krišnos sąmonę ir tokiu būdu galime matyti jo pavyzdį. So, why do we have so disciplic succession? For the same reason, we see the acharyas and follow the acharyas have chalked out the path for us, so we follow the acharyas. Taigi dėl to reikalinga yra mokinių seka, jie yra prakirtę mums kelią ir mes turime jais sekti. And if we want to change it, then we cannot get the full benefit. Ir jeigu mes norime pakeisti jų mokymą, mes negausime pilnos naudos. These great acharyas, 6 Goswamis, Haridas Thakur,
Prahlad Maharaj, they have all chalked out the path for us. Visi tie ačarės, kur išvardino, jie praskynė mums kelią. In the material world there is always going to be difficulty, but we have to overcome by seeing the examples of these great acharyas. Taigi materialiam gyvenime visada bus sunkumų, bet mes turime matyti tų didžiųjų ačarijų pavyzdį. We'll be attacked by Maya again and again and again. Maja mus puls vėl ir vėl. So we have to overcome by taking shelter of the lotus of his feet of the master of Maya Devi. Mes turime priimti prieglobstį prie Majos, tos iliuzinės energijos valdovo. Does that answer your question? Okay, thank you. Yes, anybody else? Okay. See, one thing he does not listen. We are asking everybody to put on the mask and he does not. Koks yra laisvas pasirinkimas tarp laisvos valios ir privalumų, kada norėjau detaliau tą klausimą užduoti. Nes šiaip ar taip Krišna duoda mums pasirinkti visą laiką. Arba tarnauja Majai, arba Krišnai. Su išorinė energijai, nes siela negali būti nesitenkinus, arba tenkinus materialia energija, arba dvasinė energija. Ir dabar gal detaliau išversti, nes... He wants to break this question and he wants to make in parts his question. So he's telling that Krishna gives us the choice to enjoy material energy or spiritual energy. Yeah. So what? Nes šiuo atveju visi tarnauja, iš tikrųjų, tik skirtumas pasirenka jie patys. So, dabar, arba Maja tarnauja, arba taip pat ir, nes... What time it ends? 9 o'clock. Huh? 9 o'clock. You have 5 minutes only. Tas pat yra karanimą, kuriam pasaulyje tampa išorinė energija. Vis tik mes tarnaujame. So he's saying that in either case we are serving it in one sense for spiritual or for material energy. Mes savo norų praktiškai vis tiek tarnaujame, misliem tarnaujame. Dabar va klausimas. So his question? Kai mes daleiskim praktikuojam ir bandom įrodinėti, kad mūsų tikėjimas geriausias, ir žmogui atimam tą būtent pasirinkimą laisvę. Nesupratau aš. Ką mes bandom įrodyti? Vat pavyzdžiui, kažkas... Kad mūsų geriausias tikėjimas čia. Tuo atveju praranda tą laisvą pasirinkimą, tai dabar kur yra ta riba tarp to laisvo pasirinkimo ir... Make it short. Make it short. Make it short. So he's just trying to say that if we preach Krishna consciousness and we say to people that it's the best movement, best religion or something, best practice, so we're kind of taking away from a person his free choice and like trying to force to him or something, force him. Why do people force every children to go to school? Kodėl tėvai verčia vaikus eiti į Why we are mokyklą? forcing them? Kodėl mes juos verčiam tos vaikus? Why? To become a more sophisticated animal? Tam, kad būtų išsilavinę gyvūnai? He says we are forcing because we want to rule. Huh? We are forcing because we want to rule. So why do you do that? Tai kodėl taip darot? Don't waste time. Sako, negaiškit laiko. Krishna consciousness is higher knowledge for you to understand you are a human. At least come to human platform. Krišnos sąmonė yra skirta tau, kad tu suprastum, kad esi Not a žmogus. sophisticated animal. Reikia prieiti prie to lygio, kad suprasti, kad esat žmogus, o ne išsilavinęs gyvūnas. This forcing is good to awaken you to your original position. Prievarta yra skirta tam, kad pažadintų jūs į jūsų prigimtinę padėtį. Okay, that's it, that's enough. 9 o'clock. Yes. No, it's still 2-3 minutes.
If you have any criticism about Krishna consciousness, I don't want to hear. Sako, jeigu kritikuojat Krishna sąmonę, aš nenoriu girdėti apie tai. What is? He's saying, I'm not criticizing. He's just... No, he's saying forcing. No, he's telling, I just translating. I'm just translating. Okay, any other questions anybody has? Final? Gal paskutinį klausimą, kas dar turit? There was topic about these material desires, and there is some material desires that if they come, and we said that we have to neglect them, to wait that they will finish, and how to know that it really will finish. That, in example, or I think, or maybe after some years, it will come back. So how to trust Krishna if I cannot fulfill some material desire, it really go away, or it come back sometime with the Taigi, klausimas, kaip suprasti, jeigu, pavyzdžiui, aš toleruosiu tos materialius troškimus ir turėti tikėjimą, kad vis dėlto jie ateityje negrįš. You are asking if you don't fulfill the material desires, it will come back. No, somebody preaching, but if you want, for example, Suppressing. Right, some other side who have some... So you mean to say Krishna is wrong? No, like, if I'm not wrong, if I... No, I'm saying, is Krishna wrong saying that? So then why we think we are right? Krishna says in Bhagavad Gita, I'll read it to you, okay? This is what we are envious of Krishna, so we cannot understand Krishna's words. We have to become free of envy. First thing. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires. You understand? Incessant flow of desires, because the desires keeps coming. That enters like river into the ocean, which is ever being filled but is always still. This is like all the rivers are flowing into the ocean, but ocean remains still. So a person who is not disturbed by this kind of flow of desires, okay, can alone achieve peace. Taigi ramybė pasieks tik tas, kurio netrikdo troškimai, be paliovos plūstantys lyg upės į vandenyną, nuolat pasipildantį vandenimis, bet išliekantį ramų, o ne tas, kuris stengiasi patenkinti tokius troškimus. Oh, sorry. And not the man who strives to satisfy such desires. Čia Bhagavad Gita 2.70. So it is not that you will end the desire by satisfying your desire. Tai nėra taip, kad tu užbaigsi savo troškimą jį patenkindamas. And you will never find peace. Tokiu būdu niekada nerasi One desire ramybės. after another desire, another desire, another desire. Troškimas po troškimo. You will never find peace. But if one tolerates, another way Krishna is saying, tolerate. Matras pashastu kauntaya, sitoshana sukha dukada, agamapayina nityastam titishyachva bharata. Taigi taip pat dar... Okay. This is a non-permanent. Tai yra dar vienas posmas, kuris sako, kad... If you engage into it, you will never get out of it. Yra dar vienas posmas Bhagavad Gitoj, kuris sako, reikia toleruoti, kaip žiemos ir vasaros keičiasi laimė ir kančia. Ir tik tais tas turi išmokti jos toleruoti. Okay? So, is Krishna right or you? Kas yra teisingas, jūs ar Or Krishna? anybody who says that, okay, you have to satisfy your desires. Ar belekas, kas pasakys, o turi tenkinti savo tos jausmus. So Krishna has a very deep meanings to all these verses that he has spoken to Bhagavad Gita. Unless we give up sense gratification,
We cannot understand Bhagavad Gita. Mes, Krišna, jisai nekalba, kaip sakant, be reikalo. Kiekvienas Krišnos žodis yra be galo gilus. Ir jeigu mes nesisakysime juslinio pasitenkinimo, mes nesugebėsime suvokti Bhagavad Gitos. Another verse I will tell you. Dar vienas What posmas. Krishna says. Which number? Okay. Which chapter, Gurumata? Chapter 3, verse, I have to see what verse it is. Don't remember the verses. That's It's like maybe 41. Seems very similar. 341. No. I forgot the number. 38, maybe? 47? I don't remember. What is the meaning of this verse, Gurumata? This verse is that unless one gives the world sense gratification, this knowledge cannot be revealed to them. Some, I forgot the number. Maybe it's in the chapter 6. And any line up from the verse, Gurumata? It's not coming. Just kind of. It's similar, I think, next. Do you remember one cannot understand this Bhagavad Gita, message of Bhagavad It's- Gita unless they give up the sense gratification? It's maybe 523, Dujamani says. 523, let me see. No, it's not 523, it's some 41 or something. 29 or 41. Okay. That goes 641. 641. What is it, 641? I think it's not the one. It's about yogi. Oh, it's about yogi. Failed yogi. I always forget that verse. It's very important, but I forget. Okay, we'll end the class here, and then when I find that verse, I'll repeat it because I'm going to give the class again, okay? Tai rytoj vakare grįšim po Latvijos ir Because I was Perskaitysim holding tą posmą. everybody from the breakfast. atnešim prasadą su padėkliuku.
It's not one place, but many places this is given. Yeah, it's all Bhagavad Gita filled. Yeah. 215 also. Huh? 215. 215. 215. 215. Let me see. Could be, yes. O best among man, a person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in his birth, eligible for liberation. This is for liberation. Okay. For knowledge, you're speaking about knowledge. Yeah. How about the one who's not, what is it called? I don't know. It's not easy to remember all my God. There's 341, like we checked 321, yeah? Yeah, 341? Yeah, 341. Yeah, I'm just coming. I go back again and again. They say to follow, control the senses, otherwise it will destroy our... Okay, therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in very beginning kept them the symbol of sense by regulating senses. Now, yeah, this is like it's a destroyer of the knowledge. Lust is the destroyer of the knowledge. But how to gain that one? That is something. Oh, okay, and maybe in Lithuanian it sounds a little different, because in Lithuanian translation it says we should control the senses. It says that, O Arjuna, the best of the Bharatas, in the very beginning curbed this great symbol of sin, lust. Okay, it's a different translation in Lithuanian. By regulating the senses, and this lust is the destroyer of the knowledge and self-realization. Means our sense gratificatory activity is a destroyer of knowledge and self-realization. Taigi šitas posmas, kur paminėjau, tai naikina, juslinis, tai sako, juslinis pasitenkinimas naikina žinias ir savęs pažinimą. Tas posmas skamba taip. Todėl, Arjuna, geriausias iš Bharatų, nuo pat pradžių valdyk jusles ir taip pažabosi didįjį nuodėmės simbolį, geismą, tą išmanimo ir savęs pažinimo naikintoją. It's the destroyer of knowledge. The sense gratification is the destroyer of knowledge and self-realization. Juslinis pasitenkinimas yra savęs pažinimo ir išminties naikintojas. Okay? Yeah. If I had Paramahamsa, he would have told me number because he has told me all that. Anyway, Amala Purana, the 25 devotees on the line. Maybe they commented, no? Huh? In the chat there is no answer. Okay, all participants are muted and they can unmute themselves. Does anybody has a question or any addition to this class from internet? Hare Krishna. Would you repeat, Gurumata, what is chanting Krishna Krishna? It means that we are in Krishna consciousness? I couldn't hear. Yes, that's what she says. She is chanting Krishna Krishna Krishna. We don't chant only Krishna Krishna Mother will Krishna. translate. We have to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. And plus, if you are really becoming Krishna conscious, you will follow the instructions of Krishna, which he says, approach a bona fide spiritual master and inquire from him and render service submissively. Taigi klausimas buvo, jeigu aš kartosiu Krishna Krishna Krishna, tai reiškia, aš esu Krishna sąmoniai. Sako, ne, nepakanka tik tais kartoti Krishna Krishna. Procesas yra kartoti Hare Krishna mantrą ir taip pat tada vykdyti visus Krishnos nurodymus, kaip kreiptis į dvasinį mokytoją ir sekti jo nurodymais. Because that's the instruction of Lord Chaitanya, to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama. Tai viešpaties Čaitanijos nurodymas.
kartuoti šią mantrą. Hare Krishna. Anybody else has anything? Hare Krishna Bhakta Rupa Das. Galiu uždaryti duris. Point 2? 6.2 Gurumataji. Yes, 6.2. One can never become a yogi unless we remove this desire for sense gratification. That is a yogi, somebody will say. And Bhakti Yogi is the highest, so it includes that too. But it was not that verse where it says one is eligible, one who gives up the sense enjoyment is eligible to get, okay. Yeah, I'm thinking. Taigi, Bhaktas patarė pasižiūrėti 6.2 tekstą, bet Gurumatas sako, ten tas netaps jogu, tai kažkas gali, aišku, Krišnos sąmonė yra aukščiausia jogo sistema. Gurumatas also. Huh? Okay. What number? 9. Just hold on, sir, Amala Purana. Okay. 9. Which? 4.39. I'll go that. 439. Okay. I think we was there already. First thing I'll get it something. Just hold on. This is what I have said it, okay? My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing you, which you shall shall be relieved of all miseries of material existence. So this is also knowledge and realization he is giving. Aukščiausias Dievas motarė, mano brangus Arjuna, tu niekados mane pavydė. Todėl aš perteiksiu tau slaptingiausią žinomą ir patyrimą, kurie padės tau išsivaduoti iš materialios būties negandų. 4. What, Amala Purana? 4.39. So slow, everything. Yes, thank you so much, Amal Purana. 439. Take this note carefully, 439. I'm telling everybody, but I can't remember myself. Labai visi prisiminkit šitą posmą. Man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. Tikintysis, kuris yra visiškai pasišventęs transcendentiniam pažinimui ir suvaldo savo jusles, yra vertas įgyti tokį žinojimą. Ir jį pasiekęs netrukus patiria aukščiausią dvasinę ramybę. This is one place where many in Bhagavad Gita, Krishna again and again reminds us. Čia yra 4.39 ir Bhagavad Gita yra daugybė tokių panašių posmų, kur Krishna vis mums primena. And then he says, but ignorant and faithless person who doubts the revealed scripture do not attain God consciousness, they fall down. Tada kitas sekantis tekstas mini, tamsus ir netikinti žmonės, abejojantis apreikštai šventrašiais, neįgauna Dievo sąmonės, jie patiria nuopolį, Chapter 18 also, one of the verses, it says that only the faithful person can achieve this knowledge. 18 skyriuje taip pat Krišna mini, kad tik tais ištikimai tikinti žmogus gali pasiekti pilną žinojimą. Kiek metų? Okay. .71? Yes. I think 2.71 I already said it. Maybe. A person who has given up
all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and devoid of false ego, he alone can attain real peace. That is talking about peace, not the knowledge. Čia tas posmas irgi kalba apie juslinių tenkinimo atsisakymą, tai kuris susitvarko su tuo, sako Gurumata, šitas posmas mini apie ramybę, bet ne apie žinias, kur ieškojo posmo. 439 was the best one right now. There are many ones, and I'm very, very forgetful of everything. 439 iki šiol buvo tas tiksliausias posmas ir ateityje gal rasim tikslesnį dar. Hare Krishna. Okay, when I find the right one, then so far I haven't got. Thank you for everybody trying to help me, but I haven't found the right one that I'm mentioning it. So next evening class will be on that verse. Sakiau, kad sekanti paskaita bus ant būtent tą posmą. Gurumata atras ir tada paskaitys ant. Okay. It's very clearly mentioned that one who can be eligible to achieve this knowledge. Ten labai aiškiai paminėta, kad jeigu tai atlikus, galima gauti visas žinias. 439 is the best one so far. 439 arčiausiai kol kas skamba. Okay, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Haribo. Srila Gurudev Gurumataji ki. Radha Damodar ki jai, Jai Gaura Chandra ki jai, Prabhupada ki jai. Thank you so much everybody on the internet. Reikia prie Gurumatos, kaip pasakys, taip padarys. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna.